우리 자녀와 후대를 렘넌트 서밋으로 만들겠다. Our children and our posterity must become the remnant summit. 여러분, 저는 운동을 굉장히 좋아했어요. So I was a kind of big fan of sports. 어릴 때부터 내가 기억 속에 운동만 한 것 같아요. As far as I can remember, I was a big fan of, the sports since my childhood. 그래서 이제 목사가 됐어요. And I became a pastor. 그 말은 삶이란 자기가 원하는 대로 돼요, 안 돼요? So that means, does a life go the way you want or not? 내 뜻대로 됐으면은 여러분은 지금의 남편과 살고 있지 않을 것입니다. If the life went the way you wanted, then you're not living with your current husband right now. 참 속상한 일이죠. So that's frustrating. 여러분 남편도 속상해하고 있을 것입니다. Probably your husband is feeling the same way. 근데 가장 내 뜻대로 안 되는 게 누구냐? 자녀입니다. But the least thing that's taking place is our children. 그래서 여러분이 이번 주간에 꼭 기억하세요. So this week you must remember. 나는 우리 자녀와 우리 렘넌트들을 최고로 행복하게 해줄 것이다. I will make my children and my posterity the happiest. 여러분 아무 이유 없어요. There is no other excuses. 여러분 자녀를 행복하게 해주세요. You have to help your children be happy. 나는 우리 엄마 아빠와 함께 사는 게 행복하다. Oh, I am very happy to be with my parents. 그게 부모가 할 일입니다. So that is the duty of parents. 쉽죠? It's easy. 여러분 연구를 많이 해야 됩니다. 그러려면요. But in order to do that, you have to think about 그래서 this a 여러분 lot. 꼭 이렇게 지금 저는 세팅을 하고 있습니다. So this is what I set. 여러분 자녀와 우리 후대를 키울 세팅을 딱 하고 있습니다. So we are making the setting for our children. 그게 뭐냐 하면은 5가지로요. And there are 5 things, CVDIP. which is CVDIP. 이렇게 세팅을 하고 있습니다. That's how we make our setting. 그래서 요거를 딱 위해 가지고 제대로 우리가 후대를 키울 수 있도록 언약식. So keeping this in mind, we have to be able to raise our children correctly from the covenantal ceremony 사명식, and missioning ceremony 성인식, and coming of age ceremony 파송식, and commissioning ceremony 임직식, 헌당식, 기념식입니다. and also the ceremony for the temple dedication and the appointment. 이렇게 딱 준비합니다. So that's what we prepare. 이거를 위해 가지고 지금 준비하고 있는 게 어린이집입니다. For the sake of all of these, what we are preparing right now is the daycare. 그래서 우리 장로님이 어린이집을 헌신하기 때문에 조장로님 이름을 따가지고 거룩 어린이집. So our elder is going to dedicate for the daycare. So daycare will be named after his nickname. 아동센터는 우리 김우성 장로님 이름 따가지고 이어주는 겁니다. 임마누엘. So the children's center will be named after that elder who will dedicate, and his nickname is Eum, which is about the Emmanuel. 인재학교 And talent school. 이렇게 나갑니다. That's where we go. 인턴십 학교. And then internship school. 그 다음에 우리 인생학교로 Then our life school. 3기업 3 entrepreneurships. 이렇게 나갑니다. So that's where we go. 그래서 이걸 위해서 지금 우리 영유치, So for the sake of that, we have the kindergarten department 유초, and the youth group 중고, and teenagers group 대청, and young adults 기성세대. and the adults. 여러분 완벽 안 합니까? So isn't it perfect? 그래서 정말 우리가요 이 5가지를 지금 교회가 세팅을 쭉 하고 있습니다. So our church is going to be equipped with these 5 things. 하나님이 이것을 어떻게 이루시는가? And how is God going to fulfill it? 여러분 여기에 가장 큰 이루시는 응답의 방법이 있습니다. So there is the method of the answer 여러분도 꼭 기억해야 됩니다. that will fulfill this. So we have to 이거를 remember. 이루시는 응답의 방법이 뭐냐 할 때 그게 고난입니다. So what is the method of answer? That is the suffering. 아니 내가 예수 잘 믿는데 왜 고난이 옵니까? Oh, why do I have suffering even though I believe in Jesus? 꼭 기억해야 돼요. You must remember. 지금 헌당을 위해서 작정하고 헌신한 분들 정말 기억해야 됩니다. All those devotees for the temple dedication, you also must remember. 이거를 이루시는 방법이 뭐냐 하면은 문제입니다. What is God
God's method to fulfill it. That's the problem. 이거를 이루는 방법이 뭡니까? 사건입니다. What's his method? It's the incidents. 증거해 볼게요. Let me give you the evidence. 렘넌트 7명입니다. What about remnants, the 7 remnants? 가정 문제, The family problem, 가난과 사람 문제, and the people problem, and also the poverty, 교회 문제. and the church problem. 그 보세요. 국가 문제, And they also face the national problem, 우상 문제. or the idolatry problem, 그러면서 굉장한 포로 속국 문제. and also the captivity and colonization. 그러니까 요거를 이루시는 방법이 돈이 아니고요. 고난이라 안 합니까? So God's method of fulfilling all these things is not the money but the suffering. 근데 하나님께서 우리 교회에 막 중요한 문제와 사건 올 때마다 하나님께서 응답 주세요. 요게 응답이래. So every time our church faced important problems, God gave us the tremendous answers. 박정희 대통령께서 대통령이 또 되었어요. So there was the ex-president Park Chung-hee in Korea, and when he first became the president, 자기 밑에 있는 중요한 장군들을 딱 장소로 딱 불렀어요. and he called his important subordinates, the generals, 앞으로 나라를 이렇게 끌고 가겠다. and then he showed that this is how I will run this country. 그래서 임자들이 힘을 모아라. So all of you have to put your powers together. 그래가지고요 이제 돌아가면서 의사주죠. 술을 쫙 땁니다. So he gave the kind of alcohol to all of them. 그러니까 한 사람 받습니다. So all of them, each of them took turns receiving the liquor. 근데 별 2개죠. But there was a general with 2 stars. 소장되는 황경시 장군이 장로님입니다. So he is a general Hwang Young-sik, and he is also an elder. 딱 받아가지고 그거를 탁자에 딱 놓는 겁니다. And when he got the glass, he put it on the table. 임자는 왜 안 마셔? So the president asked, like, why are you not drinking it? 각하, 저는 교회 장로입니다. So he said that, sir, I am an elder in a church. 여기 장로 많아. And then the president said, there are many other 저 elders 안수입사야. here, and he's an ordained deacon. 각하, 다른 거는 제가 다 할 수도 이것만큼은 각하의 명령을 들을 수가 없습니다. So he answered that, oh, sir, I can listen to all the things that you say, but except for this. 대통령이 꽉 치고 나가버린 거예요. So he pounded on the table, and then the president left. 그러니까 이제 거기 있는 사람들이 아니 황 장군 그냥 받으면 될 거 아니냐. So those people who are remaining, they were complaining like, you could just drink it. 그 한 잔 먹는다고 뭐 큰 문제 터지냐. So what's the problem of drinking one glass of liquor? 나도 안수입사야. I am the deaconess too, 다 이제 별 떨어졌다. the ordained deacon too, and they were complaining about his 돌아간 behavior. 거예요. And then they returned. 그 다음 날 박정희 대통령이 황능시 장군을 청와대로 부릅니다. The next day, the president called that elder to the Blue House. 도착하자마자 위에 있는 별을 집 뜯어버립니다. And as soon as he arrived, the president took off all his stars. 그리고요 충장 별 3개를 탁 붙입니다. And then put the 3 stars on his 그러면서 shoulder. 말합니다. And then he added, 하나님께 충성하듯이 이 국가를 위해서 이렇게 충성해 주시게. you have to be loyal to this country as loyal as you are loyal to your God. 이분이 그 뒤에 3군 사령관, 그다음에 대장, 참모총장, 감사원장까지 쫙 올라갔죠. And then he was promoted after that, taking every step. 여러분과 제가 요거를 못 넘어서는 겁니다. So this is what we cannot overstep. 문제만 당하면 우리 엄마 때문에, Every time we face the problem, we complain about others. 문제만 당하면 우리 아버지 때문에, Every problem, we say that it's because of my father. 문제만 오면 우리 남편 때문에, And you also say that this is because of my 어려움만 husband. 당하면 우리 아내 때문에. Every time you face the suffering, you complain about your 그러니까 wife. 싹 다 잃어버리는 거예요. So that's why you lose hold of everything. 여러분 확 넘어서 버리면 됩니다. All it takes is just to overstep all of them. 어떻게 넘어서느냐? And how can we overstep them? 여러분이 상처가 아닙니다. It's not about your scars. 전부 상처를
발판으로 삼아라. You have to make your scars the footstool. 여러분 지금 당하는 어려움을 축복으로 바꾸라니까요. Turn your suffering into the blessing. 저는 여기 올 때 아무 배경이 없었습니다. When I first came to this city, I had no background. 지금도 없습니다. And even now, I don't have. 여러분 지금부터 모든 문제를 발판 삼으세요. So from now on, turn all the problems as your springboard. 정말로 여러분이 말씀과 기도와 전도 속으로 깊이 들어가라니까요. So go deeply into the Word of God and prayer and evangelism. 안 돼도 괜찮아요. Even if it does not take place, it's 내가 fine. 중요한 제자에게 말했습니다. I said this to an important disciple. 요거를 계속 하다 보면은 좀 율법적인 감도 올 겁니다. So as you continue to do this, then you will have the sense of the legalism. 그거를 계속 반복해야 됩니다. But you are going to repeat that. 그러면 여러분에게 어마어마한 응답이 온다. Then amazing answers will be found. 뭐 응답 오느냐? And what answers? 여러분 자녀를 세 가지로 키울 수 있습니다. We can raise our children in 3 ways. 여러분과 우리 후대들을 영적 서밋으로 만드는 겁니다. We will make our children the spiritual summit. 오직 Only. 여러분 우리 아이들이 이걸 알아야 돼요. Our children must know this. 이걸 모르고 세상 나가면 됩니까? Without knowing this, how can they go out to the world? 우리 아이들이 기능을 가지고 사람을 살려야 돼요. So our children must save people with their skill. 그 기능이 유일성 기능입니다. That skill is a skill of the uniqueness. 오늘 본문에 나옵니다. Today in the passage we can see that. 오늘 본문에 버살렐. We can see the figure called Bezalel. 그때 당시가 어떤 때입니까? So that time was so long time ago. 여러분 광야에서 금, 은, 놋을 가지고 제작하는 기술을 So in the wilderness they had a skill to make the tabernacle with the silver and gold and bronze. 광야에서 보석을 깎아 가지고요 정교한 일을 합니다. And they also cut and engraved the gemstones. 올리압은 청색, 화색, 자색, 홍색실 가지고 이걸요 수놓는 일을 합니다. And also Oholiab, he could decorate with lots of colorful thread. 가르치는 일을 합니다. And he also taught people 기능 보세요. the skill. 이런 렘터를 만들어야 돼요. So these kind of remnants must be produced. 여러분의 자녀와 우리 후대를 기능 서밋으로 만들어라. Your children and our posterity, we have to make them the skilled summit. 그래서 복음 성공자, 복음 엘리트, 복음 대통령 나갈 것입니다. So that we can see the gospel elite and success and president. 이래 가지고요 목적이 있습니다. And here's our goal. 문화 살려야 돼요. We have to save the culture. 흑암 문화, 재앙 문화, 고통 문화. The culture of the darkness and disaster and suffering. 재창조입니다. That's recreation. 박정희도 이렇게 말 안 했습니까? And President Park Chung-hee also said this. 유영수 여사께서 자꾸 철에 들어가서 불금을 드리니까 이렇게 이야기했습니다. When his wife went all the way to the Buddhist temple and then worshipped there, and 아니, the president said this. 인자 뭐 때문에 자꾸 절에 가냐? Oh, what's the point of going all the way to the temple 불공 드린다. to worship? 아, 청와대 안에다가 내가 불상 만들어 줄게. Oh, instead of that, I can make the shrine for you inside a blue house. 여기서 하면 될 거 아니냐? You can worship your Buddha here. 그래 청와대 저 뒤에 방에다가요 불상을 딱 집어 거기서 계속 우상숭배를 하는 거예요. So that's how they started to establish the Buddha in the back of the blue house, and still, they are worshiping 그거를 there. 지금도 못 들려고 있습니다. So even now, we cannot remove that. 올해도 했습니다. So even this year, they did it. 추수감사절쯤 되면은 한국에서 제일 용한 무당 불러가지고 푸닥거리를 합니다. So by the time of the Thanksgiving, they invite the greatest shaman in Korea, and then they do their seance. 돼지를요 창에다 올려가지고 춤을 춥니다. They prepare a kind of spear and put a pig on top of it, and then they even dance. 이래가지고 그거 잘 되면 나라가 이제 흥왕하다 그럽니다. And when the seance goes well, that means the nation is successful. 큰일 안 났습니까? 큰일 났습니다. So isn't it a great trouble? 그래서 여러분과 제가 우리 자녀를 렘트 서밋으로 만들어야 됩니다. So that's why we have to make our children the remnant summit. 딱 여러분 마음속에 딱 생각하세요. So place this in your heart. 이번 주간에 여러분 자녀를 정말로 행복하게 만드세요. This year, this week, you're going to make your children the most joyous. 아멘. 연구를 많이 해야 됩니다. You have to think about this a lot. 왜요? 인간은
영적 존재입니다. So what's the reason for that? People are spiritual being. 어쩔 수 없어요. We have no choice. 사람은 하나님 만나야 돼요. People must meet God. 그래서 인간은 창세기 1장 21절 하나님의 형상 따라 만들었습니다. So the human beings were created in the image of God in Genesis 이걸 1:27. 보고 영의 축복이라고 해요. And that is our spiritual blessing. 2장 7절에 보세요. And Genesis 2:7. 생기를 그 코에 불어넣었다. And he put the breath 이걸 into the 보고 nostril. 혼의 축복이라고 그래요. And that is the blessing for the soul. 에덴의 축복입니다. And here is the blessing of Eden. 이걸 보고 육의 축복이라고 그래요. And that is the physical blessing. 그러니까 지금 우리 메시지대로 어마어마한 걸 다 받았습니다. So we have been given amazing things. 원래 여러분 이 에덴 동산에서는 막 염려하고 그다음 뭐 이렇게 슬퍼하고 두려워 그런 게 없어요. So in the Garden of Eden, originally they had no concerns or worries or sadness. 사자들이 어린 양과 뛰놀고 어린이들 함께 뒹굴며 그 노래 어릴 때 불렀잖아요. So here is a children hymnal song that goes like the lions are playing with the little lamb and children are running around. 독사굴에 어린이가 손 넣고 장난쳐도 물지 않고 그 노래 불렀잖아요. And it also said that even if children put their hands in the den of the snakes and it doesn't bite. 그게 우리 이 축복이라니까요. So that's the blessing here. 어떻게 사람이 사람을 죽입니까? So how can a person kill another person? 어떻게 봐보세요. 막 어마어마한 재앙을 만들어냅니까? So how can they make these kind of 근데 disasters 요걸 싹 다 잃어버린 거예요. when they lost hold of all these things? 이걸 보고 영적 문제라 그럽니다. So that's what we call spiritual problem. 영적 문제가 무엇입니까? What is the spiritual problem? 인간이 창세기 3장 1절째 하나님을 떠나버린 겁니다. People left God in Genesis 3:1-6. 그 말이 무슨 And 말입니까? what does that mean? 요 축복을 다 잃어버렸다는 겁니다. All these blessings were lost. 다시 말하면 영적 축복, 혼의 축복, 육의 축복을 싹 다 잃어버린 거예요. In other words, people lost all the blessings spiritually and in their soul and also physically. 모든 사람이 죄를 범했다 그랬어요. For all have sinned, it is written there. 이래가지고 요한복음 8장 4절 너희 아비 마귀 And John 8:44 it says, "Your father, devil, 사단의 종이 된 겁니다. they are enslaved to Satan." 이게 영적 문제입니다. That's the spiritual 그럼 problem. 이거를 뭔 저주로 해결하겠습니까? So with what skill can we escape from 이게 it? 노력으로 됩니까? 이게 선행으로 됩니까? 지식으로 됩니까? Not with your knowledge, not with your endeavor or effort. 이래가지고 인간이 완전히 영적으로 노예가 되어버린 겁니다. So people are spiritually enslaved. 어디에 노예됐습니까? To what? 첫 번째 운명의 노예. First of all, to the fate and destiny. 창세기 3장 나 6장에 물질 11장에 성공. The miscenteredness in Genesis 3 and the material things in 6 and the success in 여러분 지금 11. 불신자들요 정신을 못 차립니다. So the non-believers out there, they are out of their mind. 어제도 말했잖아요. Yesterday I also 지금 mentioned it. 다 돌아 있습니다. People are all insane. 아닙니까? Isn't that true? 그래도 지금 여러분은 정신에 교회 왔잖아요. So at least you came back to your senses and came to church. 지금 불신자들요 정신이 없어요. But the unbelievers, they cannot think about anything. 지금 코로나 터져가 집에서 나가지 말고 그러니까 막 가정 문제 어마어마하게 왔습니다. And also because of the COVID problem, people cannot leave their house and there are many family problems. 그러다가 막 우울증, 공황증, 불면증 계속 옵니다. And on top of that, they have the depression and insomnia. 여러분 살인 사건, 자살이요 작년보다 배로 급증했습니다. And the problem, the number of the suicide and homicide, they doubled. 이걸 누가 하겠습니까? And who can solve it? 이놈이 하잖아요. And who is doing that? That's Satan. 제가 너무 좀 여러분한테 지금 뭐 바짝 긴장하게 했습니다. So sorry to make you nervous. 바다개가 옆으로 걷잖아 이렇게. The crabs are walking to the side. 다 옆으로 걷는데 한 놈만 이리 바로 걷는 거예요. So everyone was walking to the side, but one was walking straight. 이거 신기하죠. It was interesting. 이래가지고 그 놈이 암캐한테 청혼을 했네요. So that crab proposed to a female crab. 그러니까 암캐가 다 옆으로 그러는데 앞으로 그러니까 신기해서 결혼을 했어요. So that female crab found it very interesting for him to walk to the side, and she got married. 결혼하고 조금 있는데 이놈이
옆으로 걷기 시작하네요. And after a while, he started walking to the side. 그래서 안개가 물었습니다. So the female crab asked, 아니 앞으로 걷다가 왜 옆으로 걷냐? "Oh, why are you suddenly changing, your way of 그러니까 walking?" 숙개가 이야기했어요. And then the male crab said, 이제 결혼했으니까 술 끊어야지. "Oh, now I got married, so I have to stop drinking." 지금까지 술에 취해가지고 다리 꼬인 거예요. So until that time, he was drunk and he could not walk the way others walk. 좀 그런 거 한번 웃으세요. So it's a humor, it's a joke. 좀 재미없어도 웃어지는 척 하세요. Just pretend to laugh at it. 여러분 지금 불신자요. 정신 못 차리고 있습니다. So non-believers out there, they cannot come back to their senses. 저 사람을 죽여야 내가 성공한다고 생각합니다. They think that only when I kill that person can I be successful. 아닙니까? But isn't that what they think? 정직하게 바르게 살면은 망한다고 생각합니다. They think that if I live honestly and correctly, then I would fail. 아닙니까? And isn't that true that 주일날에도 문 닫으면 안 된다. 열심히 돈 벌어야 생각합니다. they think that even on the Lord's Day I have to work hard to make money? 아닙니까? Isn't that what they really think? 이 봐보세요. So look at that. 요래 가지고 완전히 갈대아 노예 됐습니다. And then they became enslaved to Chaldia, 종교, 우상, 지향의 노예 됐습니다. enslaved to religion and idolatry and all the disasters. 사도행전 13장, 16장, 19장의 노예가 되었습니다. They are enslaved to Acts chapter 13, 16, and 19. 이거를 여러분 무슨 제도로 해결하겠습니까? So how can we escape from these things? 이래 가지고 완전히 애굽의 노예 되었습니다. And then they are enslaved to Egypt. 여러분 아시죠? You know this. 완전히 인간이요 12가지 문제 속에 딱 잡혀가지고 못 노는 겁니다. So people are entrapped in these 12 problems and cannot get out of them. 요거를 해결할 길이 없어요. So there is no way out of here. 그래서 여러분이 오늘 정말로 기억해야 됩니다. So today you must remember. 왜 제가 불신자하고 일할 때 조심하라는 줄 아세요? So why do I tell you to be careful when you work with the 이 non-believers? 사람들은 물불 안 가립니다. They just don't care about anything. 무조건 빚내 가지고요 사업 시작합니다. So without even asking a question, they get a loan and start their business. 야 망할 값에 And they have nothing to lose. 겁 없습니다. They are fearless. 이래 가지고 막 오만 거 다 속입니다. And then they deceive many people. 막 종이도 다 가짜로 만들고요. They also make, the fake 일단 document. 무조건 성공해야 돼요. So first of all, they have to be successful. 여러분이 누구십니까? Who are you? 기능 서밋이 뭡니까? What is the skilled summit? 오늘 버살렐 올리압이 기능 가지고 이 사람을 살려낸 것입니다. Today, those two people, Bezalel and Oholiab, with their skill, they saved these people. 그래서 여러분과 여러분 자녀를 꼭 이렇게 만드세요. So we have to make our children like this. 서밋 시간 The summit time. 이걸 다 해줘라니까요. We have to prepare this time for them. 홀리 스테이 The holy stay. 거룩한 머문 It is holy stay 거룩한 묵상입니다. and holy meditation. 이걸 만들어 주라니까요. This is what we have to make for them. 여러분 맞는가 안 맞는가 들어보세요. So think about this. 여러분 정말로 한번 질문해 보세요. So truly ask this question. 여러분 인생에 어마어마한 한계가 왔을 때 뭐 할 수 있습니까? When you have a great, limitation in your life, and what were you able to do? 솔직히 질문해 보세요. Honestly ask this 여러분 question. 인생에 막다른 딱 공부했을 때 누가 도와줍니까? When you face a dead end in your life, then who could help you? 그하고 서밋하 뭔 상관 있습니까? Oh, what does it have to do with the summit time? 여기 보세요. 출애굽 Exodus. 아무도 도울 수가 없어요. No one could help them. 거룩한 모범입니다. It is the holy stay 10가지 재앙 옵니다. and the 10 disasters. 여러분 여기서 나올 수 있는 게 아무것도 없어요. There was no way to escape from here. 문설주 피 바른 날에 모든 재앙 끝났습니다. But all the disasters left them when they put the blood on the doorpost. 예수 십자가는 여러분의 과거, 현재, 미래 문제 끝냈습니다. The cross of Jesus could end all your past, present, and future. 예수님의 십자가는 여러분의 부끄러운 모든 수치를 끝낸 것입니다. And he also finished our shame and humiliation. 여러분이 이렇게 해야 이 사람을 살릴 수 있다니까요. So only when you have this can you save these 다 people. 알아요. Everybody knows. 불신자가 알아요. And even non-believers know. 여러분이 예수 진짜 믿는가 안 믿는가. Whether you truly believe in Jesus or not. 내가 2부 때도 말했습니다. I said this in the second service. 지금 우리 교회 와 있는 교육자들요 정말 귀한 분들입니다. The assistant pastors in our church, they are so precious. 또 우리 사모님들 얼마나 소중한 And 분들입니까? their wives are so precious too. 교육자들이 저를 탁 보고
이야, 참 목사님 머리 비상하네. And if our assistant pastors look at me and think like, oh, he's really smart. 저 동기 봐라. Oh, look at his motives. 저 불붙는 야망을 봐라. And look at his burning, the ambition. 저는 끝난 겁니다. If that's the case, then I fail. 근데 우리 교수들이 저를 보고 목사님 정말 복음 사랑하고 기도하고 정말 교인 사랑하구나 이 느끼면요. 저분은 성공한 거예요. But if they look at me and feel like, oh, he's really the person of gospel and he really prays and loves the church members, then they can be successful. 우리의 자녀와 우리 렘넌트들이 특 볼 때, 야, 우리 엄마 아빠, 우리 선생님은 정말 예수 믿는구나. 이렇게 보여줘야 돼요. So when our children look at you and they have to think like, oh, my parents and my teacher, they really believe in Jesus. 우리 엄마 아빠는 돈밖에 몰라. Oh, my mom just cares about money. 우리 엄마 아빠는 전부 교회가 종교 생활이야. My parents, they just lived a religious life in the church. 우리 엄마 아빠는 막 술에 그다음에 막 이 게임에 그다음에 이게 모든 지금 중독돼 있어 끝나는 겁니다. And oh, my parents are so addicted to something. If that's the case, then you failed. 여러분 뭐 할 수 있습니까? What can we do? 해와 광야 가는데요. 구름 기둥과 불 기둥이 없으면 어떻게 움직이겠습니까? So in the wilderness, without these pillars of cloud and fire, how could they move? 낮에는 더워서 5분을 못 걸어요. In the daytime, they could not walk more than 5 minutes because of the heat. 제가 가보니까 막 45도, 50도 올라가요. I have been there, and the temperature was like 45 or 50. 그래서 구름이 쫙 가려줘야 돼요. 50 degrees Celsius, so the cloud must cover. 밤에는 한 발자국도 못 움직여요. And at night, they could not take even a step. 발 잘못 디디면 어떡합니까? 돌에 죽어요. Because when they make a misstep, then they could die. 그래서 불기둥으로 So that's why there must be the pillar of the fire. 홍해를 건넙니다. And they crossed the Red Sea. 여러분 자녀와 우리 렘너들이 거룩한 묵상을 하도록. So we have to help our children to have the holy meditation. 여러분부터 하면 됩니다. You have to start first. 서밋 타임, 서밋 자세. And summit time and summit attitude. 어떤 자세 And 말입니까? what kind of attitude is that? Holy CVDIP. It's holy CVDIP. 거룩한 여정을 갑니다. It's holy journey. 어떤 여정 말입니까? And what journey is that? 아까 말했죠. 성막에서 하나님께 예배를 드리는 겁니다. They worship in the tabernacle. 해막에서 받은 말씀 가지고 포럼하는 And they 것입니다. share their forum about the word they received in the tent of meeting. 장막에서 어떡합니까? 말씀 운동하는 것입니다. And in their tent, they have the word movement. 여러분 이게 응답이고 축복이라니까요. This is the answer, and this is our blessing. 그러면서 서밋 그릇입니다. And then summit vessel. 오늘 부살렐 올리아 봐보세요. So look at Bezalel and Oholiab. Holy practice. They have the holy practice, 거룩한 작품입니다. and that's the holy masterpiece. 오늘 두 사람 나왔죠. So today we saw these two people. 부살렐은 다음 놈입니다. 성막 제작하는 총책임자. So Bezalel, we will see that later, but he is a chief of the construction. 올리압은 부책임자. And Oholiab, he was the second. 하나님의 영에 충만했다. And they were filled with the spirit of the Lord. 지혜와 총명과 지식이 넘쳤다. And they were full of their wisdom and knowledge. 아까도 이야기했죠. And we also saw that. 금, 은, 노스를 가지고 제작하는 기술을 가지고 있다. And they had the artistic design for work in gold, silver, and bronze. 보석을 깎아 돌리는 정교한 일을 했다. And they also cut and set stones. 여러분, 우리 자녀가요, 이 사람을 살리겠다고 마음은 하나님은 유일성의 축복을 주십니다. So when our children make up their mind to save these people, then God will give them the blessing of the uniqueness. 아닙니까? Isn't that true? 다 그랬잖아요. Everyone was like that. 여러분 진짜로 렘넌트들 내일 내가 학교 공부하러 가야지. 그래서 문제가 오는 겁니다. So our remnants, listen carefully. If you go to school to study, and that's why you have the problem. 나는 지금부터 학교에 이 사람을 이 친구 살리려고 하는 것이다. From now on, I am going to the school to save our children, my 우리 friends. 산업하시는 중직자분들 성도들 꼭 기억하세요. Our business people, you have to remember. 돈 벌러 가지 마세요. Don't go to work to make money. 나는 회사에 저 사람을 살리려고 하는 것이다. I'm going to the workplace to save these people. 저는
목회를 왜 하느냐? Why do I have my ministry? 경기 남부지역 살리고 우리 성도들을 행복하게 해주려고요. To save this southern Gyeonggi region and also make our church members 오늘 happy. 올리압 봐보세요. Today, look at Oholiab. 가르치는 일과 지혜로운 마음을 주셨습니다. God gave him the inspiration to teach people. 정색, 자색, 홍제실 가지고 조각을 세공합니다. And he embroidered in blue, purple, and scarlet yarn. 지혜로운 마음을 주셨다. And he was also skilled and had the wisdom. 여러분 하고 있는 직분과 직업과 나이에 맞는 유일성을 주실 것입니다. So God will give you the uniqueness that will fit into your position and 이런 렘넌트가 나와버려야 돼요. occupation and age. And we have to have this kind of remnant. 왜 하나님 나는 다른 사람이 안 당하는 특별한 문제를 당했습니까? Oh God, why did I have the problem that others cannot understand? 그게 특별한 축복입니다. That is that special blessing. 살려내라고요. We have to save the same kind of 이걸 people. 보고 지혜라 그래요. That is what we call wisdom. 참 여러분 축복이죠. So it's such a blessing. 내가 맞다 싶어요. I could agree this. 여학생 2명이서 이제 학교를 마치고 이제 골목을 쭉 가는데 남자 하나가 자꾸 따라오더랍니다. So after school, 2 girls were walking down the street and they could sense that somebody was following. 그래서 겁이 나가 둘이서 가면서 우리가 저 앞에 길 양갈래길에서 둘이 도망가자 따로. So they said that they were scared and they said that there will be a kind of the street, so we will be separated 그래가지고 저기서 만나자 이런 거예요. and we will meet somewhere else again. 근데 이제 딱 갈라지니까 이 남자가 한 학생을 따라오지 않습니까? So the street separated and the guy started to follow one of them 근데 둘이 다 거기서 만난 거예요. and they met again. 그래서 이 친구가 물어봤어요. 니한테로 남자가 따라가던데? So they met again and the other girl asked like, the guy was following after you. 맞다는 거예요. And she said, yeah, that was right. 어떻게 가지고 왔냐? So what did you do? 남자가 딱 오는 순간에 말했답니다. So when she said that, well, when the guy was following me, I said this. 치마를 탁 올리면서 이 바지 내려겠답니다. Oh, instead of saying that, she lifted her skirt and said that, put down your pants. 그 치마를 탁 올리니까 바지를 탁 내리더라네. So he put down his pants. 그래서 치마를 잡고 도망왔답니다. And then the girl started running. 그러면서 하는 말. And then she said, 치마 올리고 뛰는 사람하고 바지 내리면 누가 빠르겠냐? so who would faster, the one who lifted the skirt or the one whose pants are down? 누가 빠르게요? Who would be faster? 치마 올리면 빠르지. The one with the skirt. 지혜로운 마음. So the heart of wisdom. 여러분 우리가 이 땅 살면서요 굉장히 문제 많이 옵니다. So while we are living on earth, amazing problems will come. 하나님께서 여러분에게 구별된 마음을 주셔야 돼요. But God has to give us the separated heart, 이런 렘트를 만들어야 이 사람 살아납니다. the separate heart, so that we can save these kind of people. 이런 사람이 살아나야 문화가 바뀌는 것입니다. So only when these kind of people come to life can we save the culture. 오늘 결론입니다. So here's the conclusion. 여러분 문화 서밋입니다. The culture summit. 광야 문화입니다. And this is the wilderness culture. 무슨 광야 문화입니까? And what culture is that? 이제 출애굽기 한 2분 하면 끝이 납니다. So after 2 sessions, we will be over with the Exodus. 성막을 만들어 놓고 레위기부터 거기서 뭡니까? 예배를 드립니다. So after the Exodus, after the tabernacle, they started having the service there. 레위기는 축복. And that is revealed in the book of Leviticus, 이제 which is about the blessing. 민수기는 뭡니까? And what about the book of Numbers? 광야를 승리하는 방법. That is the method to how to have the triumph in the wilderness. 신명기는 가나안을 정복하는 전략. And the book of Deuteronomy reveals the strategy by which they can 뭐를 중심으로요? conquer the land of Canaan. 거룩한 여정을 중심으로. Centered on what? Centered on the holy journey. 여러분 이게 무슨 말입니까? And what word is that? 똑같이 가는데 여러분 직장에서 딱 보니까 달라요. So they are living the same kind of life. We were working in the same workplace, but that person is different. 다른 게 보여야 돼요. Something else, something different must be seen. 똑같이 목회하는데 두 사람은 달라요. So equally, we are all doing the same pastoral ministry, but that person is 다른 게 different. 보여야 돼요. Something different must be seen. 똑같이 사업하는데
달라요. They're running the business all together, but that person looked different. 광야 문화입니다. So that's the wilderness culture. 두 번째 가나안 문화입니다. And second, the Canaan culture. 여러분 가나안 갑니다. They are going to the land of Canaan. 이 보세요. 이런 사람들이 요단을 건너는 겁니다. And these people crossed the Jordan River. 저 영적 문제, 영적 노예된 사람이 어마어마한 여리고를 만들어 놨습니다. So those people who had a spiritual problem and those who were spiritually enslaved, they made a city of Jericho. 여러분 저 사람 안 살리면요 이 불신자가 이걸 딱 만들어놨다니까요. Without bringing them to life, we will see that those people established the 그러면서 Jericho. 힘을 딱 모아가지고 아모리 연합군을 딱 가지고 있습니다. And they put their power together to make the Amorite forces. 이래가지고 7족 속 30 왕이 가나안 땅을 딱 차지하고 있습니다. And that's how the 7 tribes and 31 kings were conquering the land of Canaan. 여러분 이게 지금 옛날 이야기입니까? So is this a story from long time ago? 여러분 이게 옛날 이야기처럼 들으면 여러분은 속는 겁니다. So if this sounds like a fairy tale, then you are being deceived right now. 우리 후대가 이 사람 못 살리니까 이 사람들이 이렇게 만들어 버린 거예요. So our children failed to save these people, and then those people are establishing these things. 그래서 우리 렘넌트들을 복음 성공자, 복음 엘리트, 복음 대통령 만들어야 됩니다. So that's why we have to make our children the gospel elite, success, and president. 이래 가지고 우리가 미래 문화를 만들어야 돼요. And that's how we will make the future culture. 여러분 결론 맺겠습니다. Here's the conclusion. 지금 우리 교회는요 정말 잘 준비되어 있습니다. So our church is really well prepared. 저는 고1 때부터 교회 생활을 했습니다. When I first came to church, it was when I was 17 years old. 교회 생활하면서 제 마음에요 의문이 있었습니다. So having the church life, I had this question. 왜 사람들이 교회와 싸울까? Oh, what's the point of having the quarrel by coming to church? 왜 목사님과 장로들은 갈등이 그렇게 많을까? Why do pastors and elders have so many conflicts? 왜 교육자들은 한 군데 오래 못 붙었을까? Why the assistant pastors cannot stay in a one church for a long 왜 time? 교회는 어려운가? Why is church always in difficulty? 저는 거기에 대해서 너무 많은 갈등을 했습니다. Regarding that, I had so many conflicts. 제가요 다락방이 시작하고 우리 다민족교회 와서 그 고민이 싹 다 없었습니다. But ever since I came to this Darakbang denomination and also joined this church, all these worries disappeared. 여러분이 우리 앞에 있는 장로님들 같은 분을 만날 수 있을 것 같습니까? So do you think you can meet these kind of elders somewhere else? 못 만납니다. I don't think so. 정말 저는요 너무너무 소중한 분들입니다. So really value them a lot. 진짜 저하고 우리 장로님들하고요 1도 갈등 없습니다. So there is not even a single conflict between us. 그러면 됐죠. Then that's enough, isn't it? 우리는 밥 먹으러 가가지고요 우리 장로 안 계시니까 막 서로 빡빡 계산하고 막 찢으려 그래요. So when we go for meals, then we just fight over the bill 정말 저는 너무너무 행복해요. to pay first. But so I'm really happy. 나는 인생도 성공하고 목회도 성공했구나. So I can say that I'm really successful in life and also my ministry. 지역. The region. 여러분 우리 교육자들 아십니까? You know about this assistant pastors, 지금은 우리 전도연들 아십니까? the pastors and the evangelists. 저분들 얼마나 소중한 분들이 아세요? So do you understand how precious they are? 누가 저를 보고 이러더라고요. Somebody said this to me. 목사님은 돈 많은 사람들만 딱 골라가지고 이쁘고 돈 많은 사람 골라가지고 전도연 시키는 이런. Oh, pastor, you always pick the pretty and the wealthy people to become the evangelist. 그러니까 이쁘고 똑똑한 거는 맞다. Yes, they are smart 돈 많은 건 모르겠다. and beautiful, but I don't know whether they have lots of money or 정말 not. 소중한 분들입니다. So they are really precious. 우리 집 교회가 봐보세요. And also the church. 그래서 헌당을 위한 준비가 딱 됐습니다. So we are so prepared for the temple 우리가 dedication. 핵심하고 렘드다 보니까 내년 1월 15일 날 이 자리에서 유목사 오셔가지고 산업 선교 강사단 핵심을 진행하십니다. So we have prayed for the core message meeting for a long time, and next year, January 15th, the Reverend Yu will come for the business 여러분 missions 아세요? and the core message meeting. And do you understand? 전도자가 다녀가잖아요. When an evangelist visits a place, 사단이 무릎 꿇어봅니다. then the Satan kneels down. 유 목사님이 계속 핵심하는 교회들 부흥 안 된 게 있습니까? So consider all the churches where the Reverend Yu goes for the core message meeting. 여러분 집에 전도자가 왔다 가죠. 여러분 집은 살아나 버립니다. When an evangelist visits your place, then your place will come to life. 여러분 직장에서 말씀 운동하죠. When you spread the word movement in your 그 workplace, 직장은 아무 이유 없이 복을 받습니다. that workplace will be blessed with no reason.
그게 축복 아닙니까? That's the blessing. 그러면서 우리 후대들요. And also our posterity. 지금 우리 교회 아이들요. 너무 잘 자랍니다. So our children are growing so well. 내가 말했잖아요. And I mentioned this before. 우리 집사님하고 코로나 검사를 받아 딱 가는데 렘넌트 이렇게 말했어요. So the teacher went to the PCR test with a remnant and he said this. 선생님, 우리가 예배 드리는데 왜 코로나 검사 맡아야 돼요? Oh, teacher, we just worship. Well, why do we have to take the test? 이렇게 안 하고 That's not what he said. 지금 손을 딱 잡고 He held the teacher's hand. 선생님, 고난이 축복이에요. Oh, teacher, the suffering is a blessing. 렘넌트가 That's the confession of the remnant. 집사님이 간증했어요. And she made a testimony. 우리 후대를 너무 잘 자라고 있습니다. So our children are growing very well. 지금 저는 감사하다 싶어요. So I'm very thankful. 어떻게 이런 복을 나 받았을까? So how could I receive this kind of blessing? 237 미래계 살리는. And we saved the 237 nations 그래서 and the churches. 내년에는 첫째 주간에는 전도 캠프 데이. So from next week, the first Lord's Day will be the evangelism camp day. 둘째 주간에는 헌당 데이. And second week will be the temple dedication day. 셋째 주간에는 렘넌트 데이. And the third week will be the remnant day. 넷째 주간에는 237 데이. And the fourth week will be the Lord's Day will be the 237 day. 미래계 목사님들 이렇게 한 분씩 모셔가지고 제비도 주고 우리가 이분들 도와주기도 하고. And we will invite the future church pastors so that they can preach the gospel here and we can pay them. 여러분, 저는 우리 장로교 교인들이 그래 내가 참 신앙생활 살만난다 그렇게 만들 것입니다. So I will make everyone here feel that this life is really worthy of living. 여러분은 행복한 전도자입니다. You are all the happy evangelists. 옆 사람 축복하시죠. Let's bless each other. 당신은 렘넌트를 서밋으로 세울 주역입니다. You're the main figure who will establish the remnant, the summit. 이렇게 축복하세요. And this is what we will say. 당신의 자녀와 우리 후대들은 복음 엘리트, 복음 성공자, 복음 대통령이 될 것입니다. Your children and my children will grow into the gospel elite, success, and president. 승리할 것입니다. May you triumph. 하나님께 감사합니다. God, we thank you. 성령으로 영광을 May you 받으시옵소서. receive all the glory. 예수님 이름으로 기도하옵나이다. In Jesus Christ's name we pray. 아멘.